Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 19 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Power BI. Kamar da na faɗa, insha Allah zai bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan DAX na concatenate. Yau insha Allah a cikin wannan video za mu yi bayani ne akan length a cikin Power BI. DAX ma akwai len. Abinda len da yake yi yana idaya adadin kalma da take a cikin column. Abinda yake yi kenan. So kamar yadda len yake amfani a cikin Excel, exactly haka yake amfani a Power BI. So let us practice it mu gani. Kawai abinda zai muna counting adadin kalmomin da suke cikin column, per each column, abinda wannan len in yake yi kenan. So zan kira wannan column in da suna maybe number of characters, or maybe I'll just call it len. So abinda zan kira shi kenan saboda mu yi practical mu ga yadda ake rubuta DAX na wannan len in a cikin Power BI. So let me call it misali, okay, na ce number of characters. Let's just call it number of characters, for example. Let's call it number of characters. Okay, so number of characters. So for example, then change equals to, so in also say maybe number of characters that okay under capital letter. So go then change len open bracket, go then kira sunan column namu capital letters in rupe bracket inside enter. So kana rubuta wannan DAX expression in zai maka counting adadin lambobin characters in da suke cikin wannan column in mai suna capital letter. So zai rubuta maka kun ga 3, that's the total of low, high, 4, very low, 8, high, 4. So haka duka zai rubuta maka waɗannan number of characters in length. Abunda wannan length function yake yi a cikin Power BI kenan, yana rubuta maka adadin yawan characters da suke cikin cell. So idan sun yi yawa ko ba su kai yadda ke bukata ba, sai ka gyara ka san yadda za ka yi wannan. So abinda wannan DAX din yake yi kenan a cikin Power BI. So ku yi practice nashi domin ku rike ku iya ku sai da za ku yi amfani da wannan length in, because you can use this length ka yi amfani da shi ka rubuta even if formula. Misali yanzu ina so yin rubuta if function a cikin, yana cewa if open bracket this particular length is equals to length. For example, this entire length da na rubuta maybe is equals to or let's say is less than or equals to 4, comma, I want it to be yes, otherwise I want it to be no. So ina rubuta wannan length in kuma lafiya lau zai ma aiki, zai bani confirm yes or no a cikin function nawa. So let's wait for it ya gama. Kun gani duk inda character, duk character da ta wuce da take less than or equals to 4 zai ce man yes. Duk character da ta wuce 4 is not less than or equals to 4 zai bani no. Kun gani I can use len in creating if condition in duk abun da nake so. So please ku yi practice na wannan da kyau. Kar ku ga wannan function in muna yin su ɗaya bayan ɗaya ku ɗauka kamar it's just simple. No, if you practice it well, kana iya abubuwa da yawa da duk function ɗaya da muka yi, duk wani DAX da muka yi treating kana iya abubuwa da shi da yawa. So please ku yi practice na wannan domin ku fahimce shi sosai kuma ku sai da za ku yi aiki da shi duk lokacin da kuke conducting na analysis naku a cikin Power BI. So nan za mu tsaya insha Allah a cikin wannan video da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.